どこ？ちょっとマリサこれは一体どういうこと？まあそう焦るなって。一旦落ち着きなさい。わかった。いや飲み込み早いわね。しかももう動かしてるし。まあこのゲームクリアすればいいんだろ？そうだけどさ、ちょっとぐらい説明させてくれよ。時間かかりそうだし進めながらで。確かにダラダラ説明して尺取るよりかいいわね。それで説明よろしく。このゲームはゲッティングオーバーイット。通称壺おじとかで呼ばれてるのぜ。壺おじ？どこかで聞いたことがあるぞ。操作が思い通りにいかなくてイライラするって。ちなみに逃げることってダメだね。それではやっていきましょう。立ち絵邪魔だから壊しとくね。いやどういう原理？ハンマー、最強、OK？それで、実際操作してみた感覚やりづらいの？操作がやりづらいというより物理演算がわかりづらいかな。There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. 現実が辛い時にこのゲームをすればいいらしいぜ。Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. ネタバレすると3日に分けて撮影しました。 Quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. 逆に落ちてからセーブしても落ちたところからと。で、早く進んでくれないか？ここそんなに実況ポイントじゃないんだから。そう言われても難しいものは難しいんだよ。初めて操作するから。とりあえずあの岩の上に乗るか。直接は届かなさそうだもんな。勢いよく頭打ったわね。現実だったら痛いやつ。この格好してるのが一番痛いけどな。確かに。案外安定してるな。まだ序盤だから振り回すだけでなんとかなってるかな。いや落ちてるけど。メンタル折れるの早くね。あとこのハンマー邪魔なんだけど。いやカット編集に使うな。カット編集中にマウス感度変えました。ここは木の枝に引っ掛けて登るのか。This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. と作者が話している間に一気に進んだな。ここはハンマーでジャンプしてから In a ボタンに certain 引っ way, 掛けるのか。 Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. ちょっと落ち着いてやったら？一気に行けたら爽快かなと思って。余計イライラしてそう。イライラしてないし。ここは土管の端っこに身を置いて垂直にジャンプかしら。なんとか置けた。時間かかりすぎでは？想像以上に安定しないんだよね。ハンマーで立つの。落ちるかと思ったけど耐えたわね。次は垂直ジャンプからコップのとこに行くのか。なかなか操作精度が求められるね。このゲームやったことあるの？いや、ない。の割にだいぶ安定してるんだよな。 Oh, 制 you した just 瞬 lost a 間に落 lot ち of た。 progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. この作者さん結構煽ってくるな。まあ、イライラしない。倍速します。
Oof, sorry about that. 進むと見せかけて戻るという。まあ操作に慣れるためと思えばバババババ。声が震えてるわよ。1分ぐらいかけてなんとか戻ってこれた。途中登るのうまかったもんな。で、ここはどうすればいいんだ?1 個下の足場から垂直ジャンプじゃない?それが一番引っ掛けやすそうだぜ。慎重に降りて、と、ここからジャンプしてあれに引っ掛けるのか。危ね。落ちてる原因そういうのばかりだもんな。マウス感度上げた弊害がここに。そういえば BGM がなくなってるわね。遅いことがよくわかる。じゃあはよ進めてもろて。向きを調整して、ここで、ジャンプ。Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. つまりどういうこ The と obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. 作者さんはイライラこそ山登りの醍醐味と考えてるわけだな。 Test it. And it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. ゲームができないのはただの実 Imaginary 力不 mountains 足 build と。 themselves from our efforts to climb them. And it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world, not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. つまりどういうことお前そればっかりじゃねえか。じゃあマリサはわかるのわかってないんじゃねえか。まずこの困ったら的なオチの付け方やめない?この画像使いたいだけだろ。ところでさっきの狭地帯どうやって通るのさあ、わからないのぜ。なんか攻略動画見てきていいダメに決まってるでしょ。なんで一実況者として自分で考えようぜ。そもそもさっきのところまで戻れないんですが、イライラはしてないですよ。イライラしてんじゃねえか。それで戻ってこれたよ。ここ狭いからハンマーが振り回せないんだよね。小さく振り回すとかか?そんな技術持ち合わせてないです。まだ序盤だし別の方法がありそうだけど。カット。苦節10分、なんとかできそうだ。そのコツとは?ここからジャンプ。そしてすぐランプにハンマー引っ掛ける。あとはもうなんかゴリ押し。コツになってないわよ。って本当に登れたじゃんか。やったぜ。でもまだ続くわよ。もう終わりたいです。まあ今日はもうちょっとやろうぜ。わかったよ。というか落ちそう。第六壺半ラオジ。その呼び方はやめて差し上げろ。やったぜ。そこから右上に飛び移れるかしら。今ならできる気がする。試験前の深夜テンションみたいだな。やめろその言葉は僕に刺さる。というか本当に登れそう?さっきから危ういけど。こういう時こそ落ち着いて。下に下がると。なんでだよ。ただの操作ミスでしょ。まあ、ここで決めちまえばいいんですよ。落ちた方が録画的には面白いだろうけど、そんなことはしないぜ。慎重すぎて面白みがないな。まあ温かく見守ってあげましょう。For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context, and once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused.
When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. And you can build culture out of trash. But only trash culture. B games, B movies, B music, B philosophy. なんか、すごい深い話ということは分かった。気づけば動画時間がすごいことになってるな。もう11分じゃない。じゃあこの辺で一回区切ろうか。それではご視聴ありがとうございました。